퀴즈 먹는 아이들 도전 요한복음 영어로 완성! 완성. 샬롬 반갑습니다. 오늘 이 시간 요한복음 2장 24절 암송하도록 하겠습니다. 먼저 복습 누적 말씀 선포하도록 하겠습니다. 저를 따라해 주세요. In the temple courts, In the temple court, he found people he found people selling cattle, sheep, and doves, selling cattle, sheep, and dogs, and others sitting at tables, and others sitting at tables exchanging money. exchanging money. In the temple courts, he found people selling cattle, sheep, and doves, and others sitting at tables exchanging money. In the temple court, he found people selling cattle, sheep, and dogs, and others sitting at tables exchanging money. So he made a whip out of cords So he made a whip out of cords and drove all and drove all from the temple court, from the temple court, both sheep and cattle. both sheep and cattle. He scattered the He coins scattered the coins of the money changers of the money changers and overturned their tables. and overturned their tables. So he made a whip out of cords and drove all from the temple courts, both sheep and cattle. He scattered the coins of the money changers and overturned their tables. So he made a whip out of cords and drove out from the temple courts both sheep and cattle. He scattered the coins of the money changers and overturned their tables. Tables. To those who sold doves, To those who sold doves, he said, "Get this out of here. Get this out of here. Stop turning my father's house Stop turning my father's house into a market." into a market." To those who sold doves, he said, "Get this out of here. Stop turning my father's house into a market." To those who sold doves, he said, "Get this out of here. Stop turning my father's house into a market." His disciples remembered His disciples remembered that it is written, that it is written, "Zeal for your house "Zeal for your house will consume me." will consume me." His disciples remembered that it is written, "Zeal for your house will consume me." His disciples remembered that it is written, "Zeal for your house will consume me." The Jews then responded to him, The Jews then responded to him, "What sign can you show us "What sign can you show us to prove your authority to prove your authority to do all this?" to do all this?" The Jews then responded to him, "What sign can you show us to prove your authority to do all this?" The Jews then responded to him, "What sign can you show us to prove your authority to do all this?" Jesus answered them, Jesus answered them, "Destroy this temple, "Destroy this temple, and I will raise it again and I will raise it again in 3 days." in 3 days." Jesus answered them, "Destroy this temple, and I'll raise it again in 3 days." Jesus answered them, "Destroy this temple, and I will raise it again in 3 days." They replied, They replied, "It has taken 46 years to build this temple, "It has taken 46 years to build this temple, and you are going to raise it and you are going to raise it in 3 days?" in 3 days?" They replied, "It has taken 46 years to build this temple, and you are going to raise it in 3 days?" They replied, "It has taken 46 years to build this temple, and you are going to raise it in 3 days?" But the temple But the temple he has spoken of he has spoken of was his body. was his body. But the temple he had spoken of was his body. But the temple he has spoken of was his body. After he was raised After he was raised from the dead, from the dead, his disciples recalled his disciples recurred what he had said. what he had said. Then they believed the scripture Then they believed the scripture and the words and the word that Jesus had spoken. that Jesus had spoken. After he was raised from the dead, his disciples recalled what he had said. Then they believed the scripture and the words that Jesus had spoken. After he was raised from the dead, his disciples recalled what he had said. Then they believed the scripture and the words that Jesus had spoken. Now, while he was in Jerusalem Now, while he was in Jerusalem at the Passover festival, many many people saw the signs people saw the signs he was performing he was performing and believed in his name. and believed in his name. Now,
While he was in Jerusalem at the Passover festival, many people saw the signs he was performing and believed in his name. Now, while he was in Jerusalem at the Passover festival, many people saw the signs he was performing and believed in his name. 네, 여기까지가 지난 시간의 내용이었어요. 지금 우리가 Jesus clears the temple courts. 예수님의 성전 청결 사건 이야기를 지금 거의 막바지에 왔어요. 그 이야기를 공부하고 있었는데 지난 시간의 내용을 다시 복습해 볼게요. Now, 자, 이렇게 화제 전환할 때 하는 얘기였죠. While, 뭐뭐 하는 동안에 he was in Jerusalem. 예수님께서 예루살렘에 있는 동안에 언제? At the Passover festival. 뭐였죠? 6월절 축제 기간에 many people, 많은 사람이 saw the signs, 표적들을 보았습니다. He was performing, 그분이 행하고 계셨던 and believed in his name, 그분의 존재, 그 이름을 믿게 되었습니다. 여기까지 그 내용이었죠. 그러니까 지금 우리 첫 이 시작을 지도로 시작을 했었어요. 지금 갈릴리 사나이였던 이 예수님께서 이 갈릴리 지역 출신인 여기 나사렛 출신이시잖아요. 이 예수님께서 지금 at the Passover Festival 첫 번째 유월절 예수님의 공생애의 첫 번째 유월절 날 어디에서? 이 예루살렘. In Jerusalem 예루살렘에서 지금 성전에서 탑 뉴스 주인공이 되신 거예요. 말하자면. 왜냐면 이 예루살렘 성전에는 6월절 해마다 6월절이 되면 정말 그 퍼져 있었던 세계 곳곳에 있었던 유대인들이 이 성전으로 오잖아요. 그때의 그 성전에서 예수님께서 지금 자신에 대해서 이렇게 나타나셨던 사건이 바로 이 사건입니다. 그러면 이 사건을 마무리하는 오늘의 또 이야기를 보도록 하겠습니다. Today's verse, John chapter 2, verse 24. 우리말로 읽어주세요. 예수는 그의 몸을 그들에게 예탁하지 않으셨으니 이는 친히 모든 사람을 아심이요. 네, 우리말로 보겠습니다. But Jesus, 그러나로 시작을 하고 있어요. But 처음 마지막이 아까 뭐였죠? 여기에서 많은 사람들이 그쵸? Many people saw the sign, 표적을 보시고 봤고 He was performing 예수님께서 행하셨던 그리고 믿었대요. 예수님의 이름을. 그렇지만 그러나 예수님께서는 would not entrust himself. would not에서 would는요. would는 will 뭐뭐 하려고 하다 will 의지를 나타내는 will 이 동사의 과거형이에요. 그래서 will이 뭐뭐 할 것이다 미래형을 나타내기도 하고 이렇게 뭐뭐 하려고 하다 의지를 나타내기도 해요. 그랬을 때 will의 과거형 would 뭐뭐를 하려고 했다. would not 그런데 not이 붙었어요. 뭐뭐를 하려고 하지 않았다. 뭐를 entrust 맡기려고 entrust 하면 맡기다라는 뜻이에요. 맡기려고 하려 하시지 않았다는 거예요. himself 그 자신을 누구에게? to them 누구예요? 사람들? 그렇죠. 앞에 많이 그 예수님을 그 행하는 표적을 보고 많이 그들을 예수님을 따르고 믿었던 사람이겠죠. 그 사람을 그렇죠? to them 그들을 믿으려고 하지 않으셨습니다. 하고 for 시작하고 있죠. for는요. 왜냐하면이란 뜻이에요. 이유를 덧붙일 때 쓰는 말이에요. for. 왜냐면 he. 여기서 he는 누구예요? 예수님. 그렇죠. 예수님께서는 knew 뭐예요? 알았다. 알다라는 뜻이에요. no knew known. No new known. no knew known. No new known. 과거형이죠. 아셨어요. 뭐를? all people. All 모든 people. 사람들을 아셨어요. 자, 다시 한번 for. 왜냐하면 그분은 아셨어요. 모든 사람을 아셨기 때문입니다. 이렇게 되는 거예요. 우리말로 한번 해보세요. 해석해보세요. 한번 읽고 해서. But Jesus would not entrust himself. 그러나 예수님은 뭐뭐 하려고 하지 않으셨습니다. 뭐 하려고? 그들에게 맡긴 아니요. himself는 예수님 자신이요. 예수님 자신에게 자신을 맡기려고 자신을 맡기려고 하지 않으셨어요. 그들에게 to 여기서 에게죠. 그들에게. 맡기려고 하지 않으셨습니다. 네. For he knew all people. 왜냐하면 네. 그는 그 모든 사람들을 알았기 때문입니다. 그렇죠. 알았기 때문입니다. 모든 사람들을 아셨기 때문입니다. 자, 그러면 의미 덩어리별로 쪼개서 내용 파악하겠습니다. 자, 그러나
예수님은 자기 자신을 맡기려 하지 않으셨습니다. But Jesus would not entrust himself. 네, but Jesus, 예수님께서는 뭐뭐 하려고 하지 않으셨습니다. 할 때 would not, 의지를 나타낸다고 했죠? would not entrust himself, 자신을. would not entrust himself, Would not entrust himself. would not entrust himself. Would not entrust himself 그들에게, to them. 그렇죠, to, 네, 목적격. 왜냐하면, 때문입니다. For he knew For, all people. for he knew all people. 왜냐하면 그분은 모든 사람을 아셨기 때문입니다. 그렇죠? 그러면 암송하도록 하겠습니다. 첫 번째 덩어리 같이 할게요. But Jesus would not entrust himself. 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 But Jesus would not entrust himself 두 번째 덩어리입니다. To them, to them. to them, To them. to them, To them. to them, To them. to them. To them. For he knew all people. 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 자, 그러면 우리말 보고 영어로 해보세요. 그러나 예수님은 자기 자신을 맡기려 하지 않으셨습니다. But Jesus would not 음흠. entrust himself Good job. But Jesus would not entrust himself 그들에게 to them. to them. 왜냐하면 그분은 아셨기 때문입니다. 모든 사람들을. For he knew all He people. He knew all people. 그죠? For he knew all people. 잘했어요. 자, 그러면 우리말로 한번 해보세요. But Jesus would not entrust himself to them, for he knew all people. 그죠? 제가 해보겠습니다. But Jesus would not entrust himself to them because he knew all people. 맞았죠? 네. 네, 그러면 제가 영작해 보도록 하겠습니다. 그러나부터 시작할게요. 아이고, 죄송합니다. 그러나, 그러나, Jesus, 예수님은 Jesus, 뭐뭐 하려 하지 않으셨습니다. would not. 자, will의 과거형이라 그랬죠? will, 뭐뭐 하려 하다. would not, 뭐뭐 하려고 하지 않았다. will not, would not, 맡기려. entrust, 자기 자신을 himself였죠? himself, 예수님 자신, himself, 그들에게 영어로 전치사 to them입니다. 그들에게. But Jesus would not entrust himself to them. 여기까지 됐죠? 왜냐하면 for로 시작이 됩니다. 아, 여기가 쉼표였죠. To them 이렇게 하고 for. 왜냐하면 그분은 he 동사가 와야겠죠? knew 하셨습니다. He knew 무엇을? all people이죠. all people. 자, 그러나 but 예수님은 would not entrust 맡기려 하지 않으셨습니다. 자신은 누구에게? to them 그들에게. 왜냐하면 he knew 그분은 아셨기 때문입니다. all people 모든 사람들을 아셨기 때문입니다. 자, 이렇게 영작을 할 수 있었습니다. 그러면 전체 오늘의 구절을 3번 저와 같이 선포하도록 하겠습니다. 시작할게요. But Jesus would not entrust himself to them, for he knew all people. But Jesus would not entrust himself to them, for he knew all people. But Jesus would not entrust himself to them, for he knew all people. 잘하셨습니다. 자, 오늘 이만큼을요, 여러분. 이렇게 우리말로 영어로 해서 이렇게 카드 형태로 만들어서 정리하셔도 좋고요. 노트 정리를 하시든 또 댓글로 남겨주시면 너무너무 감사하겠습니다. 그리고 누적 말씀, 아까 우리 처음 시작할 때 누적 말씀 암송했잖아요. 이것도 이 시간 외에도 매일매일 시간 내서 암송 선포하시기 바랍니다. 요한복음 1장도 선포하고 계시지요? 네, 오이 암송입니다. 오늘 이만큼을 집에 앉았을 때든지 길을 갈 때든지
누워있을 때든지, 일어날 때든지 암송합시다. 그러면 주기도문 하도록 하겠습니다. 같이 하실게요. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. 아멘. 감사합니다, 여러분. 사랑합니다. 축복합니다. 영상이 도움이 되셨으면 구독과 좋아요 부탁드립니다.